Okay, the first thing that I'd like to talk to you about is that how does the spread of the diffraction grating maximas work with respect to each other whenever we make it come across. For example, let's say we have a diffraction grating right over here. We send a monochromatic light ray through this path, and then we have a circular screen. And obviously we have the central maxima exactly straightforward right over here. And then we have, let's say, n equals to 1, n equals to 1. Then we have n equals to 2, n equals to 2. So this is n equals to 0, central maxima, n equals to 1, n equals to 1. Then we have second maxima. Let's say we only have 2 maximas over here. The question that I'm trying to discuss with you is that how would these angles work with each other? For example, over here you can see the way I have drawn this is it pretty much looks like, or maybe it's because of my drawing, that this angle is slightly smaller than this angle. Can you see that? I mean, the angle between the central maxima and the number 1 and the angle between number 1 and number 2 is different. So should it be like this, or should it be the other way around? For example, could it be also like that? Let's say central maxima is over here, n equals to 1 is over here, 2 is over here. Or could it also look like this? I mean, or should those gaps be exactly equal to each other in terms of angle? How would those gaps work out? How should the pattern look like? Now, the correct answer to this is that the farther we go in the number of maximas, these angles are going to be bigger. So the angle that we have from between 0 and 1 will always be the smallest one. Then then the next angle would be slightly bigger. Then the next angle would be even bigger if that exists, then equals to 3 or 4 or whatever. Now I'm going to tell you why that happens. Now have a look over here. Let me just try to give you the expression. The formula that dictates the diffusion grating equation is given by d sine theta, which theta in this case represents the theta is equals to n lambda. This is the formula for the maxima equations. So if I just subject the sine theta over here, let's say if I subject sine theta and keep the n as my variable, so this is going to be sine theta equals to n lambda over d. So if I take lambda over d as a constant, because lambda is because we can, the diffusion grating can constant for a certain experiment can be constant. The source can have a single wavelength, so that can be also considered to be a constant, and then the number of maxima can be considered as our variable. So we can actually write that sine theta equals to lambda by d into n. So in other words, I can write, if I consider this whole thing as a constant, I can write sine theta is directly proportional to n, which makes sense, which means that n and sine theta would be directly proportional. Now comes the idea, if n and sine theta are directly proportional, then the position of n and the value of sine theta would change in the similar pattern. Now, okay, now I cannot drag this with mouse. How do I drag this? Sir, that's selection 2, sir. Oh, okay, thank you. Sir, what is the d, sir? D is the diffusion grating constant. Okay, sir. Now, one thing that we need to remember, that for the diffusion grating constant scenario, the value of theta can be as big as 90 degree. So if I put limit to this thing, I can write 0 degree less than equals to theta less than equals to 90 degree. The maximum value that you can have for the diffusion grating constant, diffusion grating angle is 90 degree. You cannot have an angle more than that. So I have a reason to write this thing. Have a look. How does the angle changes with sine theta? So if I draw the graph of sine theta versus theta up to a range of 90 degree, we get a graph that looks like this. Let's say this is the point up to 90 degree. And this is 1. Take a good look at this shape. Because sine theta and n are directly proportional, I can logically replace the value of sine theta within this equation. I'll tell you why this is possible. Try to get this idea. If you have two equations, let's say
let's say y equals to 2x, and let's say x equals to 2z. So if I try to relate to these three variables in an equation, let's say if I draw a graph of x versus z, this is gonna be like this. So for every one value of x, you're gonna have two value of x. For one value of z, you're gonna have two values. So the gradient of this line will be 2. Do you understand my point? One. No, sir. I am written this equation. I'm drawing the graph of this equation. If we have an equation x equals to 2z, then the graph of x versus z is gonna look like this. Where the gradient of this line. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, Now, yes, sir. yes, if I want to replace this x with respect to y, what do I need to do? Let's say if I subject x out of this equation, y is gonna be x is gonna be y by 2. So logically, I can replace this x as y by 2 over here. So which basically means if I plot a graph of y over 2 by x, I'm gonna get a graph that looks like this, which is gonna have a gradient of 2. Sir, you wrote Z. Yes, I am replacing this x with y by 2 on the y-axis. I'm keeping the z same. I'm trying to draw a graph where I'm trying to relate y with z. Oh, yes, sir. Okay, so this is the equation that you're gonna come up with. Or in other words, because in this case y divided by 2, there is a fraction over here. So if I just write the equation, I can write y by 2 equals to 2 into z just from the graph. So I could write y equals to 4z. That basically means that if I want to draw the graph of y versus z, simply I'm going to have a straight line that passes to the origin where the gradient is going to be 4. Now, why am I trying to show you this? The reason that I'm trying to show you this is that as long as you have directly proportional relationship across multiple variables, for example, over here in the first equation that I wrote, y equals to 2x, this essentially means y and x are directly proportional, right? Because 2 is a constant. Hold on. Are you getting my point? 2 is a constant. Over here, y is to a constant. Y Where, sir? equals to 2x. Have a look at this rectangle. Y equals to 2x. This is the first equation that I wrote. In this equation, if I take the 2 as a constant out, I can very well write that this equation means what? Y is directly proportional to x, right? Yes, sir. And that proportionality essentially dictates that within any graph, only for the sake of shape, we can replace x and y. Sake of shape. It means whenever you're going to plot x versus z, or if you're going to plot y versus z, you're still going to come up with straight line that passes to the origin, because this equation tells us y proportional to x, and this equation should tell us x proportional to z, right? Taking the 2 as a constant. And if I merge these two, I'm going to also come up with y proportional to z. True or not? Even if I don't know the value of these constants, and they could be same or they could be different constant. You can see over here, we ultimately got 4 as the constant for the relationship between y and z. So if we have, I mean, what I'm trying to basically tell you in terms of proportionality is that if we have two equations of variables like that looks like this, a equals to b and b equals to c, we can very well say a equals to c, right? Yes. For the proportionality, it works the same way. Yes, If y is directly proportional to x and x is proportional to z, we can very well say y is also proportional to z. And this also works Yes, equally for square equations as well. So if I have to write an equation that looks like this, for example, let's say y square is proportional to z. Let's say I write this. And then I'm going to also write that z is proportional to sine theta. This basically means y that proportional y to sine theta. square, I wrote square, y square will be directly proportional to sine theta. That's a logical conclusion. Yes, sir. ঠিক আছে? And এই দুইটা গ্রাফের বেসিক মিনিং হচ্ছে আমি যদি এই প্রপোর্শনালিটি গ্রাফ আঁকি, I'm gonna draw a graph of y square versus z. I'm gonna get a straight line that passes to the origin with some constant, some gradient over here. If I draw a graph of this one for z versus sine theta,
I'm going to come up with a straight line passing through the origin graph because they are both directly proportional as well. So likewise, if I plot a graph of y square versus sine theta, for example, y square versus sine theta, then I'm going to also come up with a graph of straight line passes through the origin. However, important for you to understand, if I'm trying to get the relationship between y and sine theta, then how would the graph look like? That's a different question. This proportionality tells me what? Y square is proportional to sine theta, right? So Yes, if sir. I want to draw a graph of y versus sine theta, how would that look like? This is becoming a bit more like math class because I want you to understand how the conversion works. Many of you might understand this much better and be able to explain this much better than I am doing it. Totally good with me, but I'm just trying No to way, sir. get to the point that I want to get at. And if you have any question, please raise your hand or just ask, pause me immediately. No big deal. So y square versus sine theta is giving us a straight line that passes to the origin. So how would the graph of y versus sine theta is going to look like? If we want to draw a graph of y versus sine theta, I mean, drawing a graph is basically mean that if we, what do we know about the relationship? Is it going to be a straight line? Is it going to be a curve? Is it going to be an increasing gradient, decreasing gradient, positive gradient, negative gradient? What kind of graph are we talking about? What kind of value variation are we looking at? Now, that is not very difficult to do. Let me show you why it is not difficult. Have a look. Y square is proportional to sine theta. So this basically tells us, if I just try to convert this into an equation, have a look. Y square equals to, let's say, k into sine theta. So if I just root over it, I'm going to get y equals to root over of k into root over of sine theta. Yes, sir. So if k is a constant, root over k will also be a constant. Well, I shouldn't have done that because it's not necessary. This basically tells us that y is proportional to root over of sine theta. Because k is a constant, whatever Exactly. constant divided by anything is still constant. Now, try to understand. Do you know the shape of the graph of y square proportional to x? Or let's say y square equals to x. Do you know the shape of this graph, kids? No, sir. Not y equals to x square. Y square y Not axis or x axis শুধু x and it's a straight line passing through origin with a gradient 1. No. What I'm trying to say that, let's say if this is the equation, y square equals to x. If I want to draw this on y versus x axis, how would that graph look like? like a 90-degree clockwise rotated quadratic graph. Y equals to root x graph হবে হ্যাঁ, so y equals to root x গ্রাফের শেপ কিরকম? সাইন কার্ভের মতো 90 ডিগ্রি পর্যন্ত মানে ইটস লাইক এরকম না বাড়তে স্যার? কনস্ট্যান্ট মানে স্যার এটাই yeah. স্যার এটাই That precisely that. Sadman, thank you. The way this Okay, works sir. is that for 0 we get 0. 0 is good. 1 is also good. And then for 4 we get 2. Then for 9 we get 3. So it goes on with a decreasing gradient. It has a shape like that. ঠিক আছে? So whenever you have a shape like this, so this actually comes down to the point that if y square proportional to sine theta, then y versus sine theta should look like this. ঠিক না? Coming back to the point. X is proportional to sine theta. Yes, sir. ঠিক আছে? So essentially, what are you saying? What you are saying is that if you subject your y-axis variable, have a look. I mean, this is the point that I'm trying to get across your head. Whenever you have y equals to x square, I'm only drawing the graphs on the first quadrant, not considering the negative values or imaginary values. Disregard that for the time being. If you have this, then you're going to have an increasing gradient graph. Whenever you have y equals to x, exactly 1, then you have a perfectly straight line graph with equal space on both ends. And then when you have y equals to root over of x, or maybe to the power 1/3, I mean power that is fraction, then you have a decreasing gradient. You do understand the shape variation of this type of graphs, right? Sir, প্রথম গ্রাফটা যে it's like yeah, okay, sir. 1 square, 2 থেকে 4, 3 থেকে 9 goes like so. মডুলাস হবে না স্যার? Yeah, I'm only that's essentially what I told you, that I'm only showing you the graph for the first quadrant, not for the other points. Okay, sir. Only showing it for the first quadrant.
So J axis, so if we subject the y axis exclusively without any coefficient, without any power, then how the graph looks like is basically depend upon what we have over here. If we have a more than one power, positive that is, then we have increasing gradient. If we have exactly one, we have a straight line. If we have less than one power, which is a positive fraction, we have losing gradient. And what happens if we have negative power? For example, y equals to x to the power minus 2, that gives us exponential curve. আমি exponential curve পার্টে যাচ্ছি না। এতগুলি কথা কেন বললাম? এটা এই জন্য বললাম, getting back to this point, have a look. In this equation, what we ultimately derive that sin theta is equals to n. Sorry, sin theta is proportional to n, and this is the graph where sin theta is and theta looks like. Now, because these two variables are directly proportional to each other, let me choose right. These two variables are directly proportional to each other. For the sake of shape, I can logically replace sin theta with n. Can I do that? The scale would be different because we have this lambda by d as a multiplier over here, but irrespective of the exclusive values on the y-axis, the shape of the graph would be exactly same. So this is how the graph of n versus theta would look like. N versus theta up to 90 degree. This graph is going to look like this. It's going to have a shape like this. Now this n can have multiple different values. I'm not really bothered about that. So it's going to have a tangential, horizontal tangent at the end. That's the graph is going to look like. If I flip the two axes, so I'm going to bring the theta over here, n over here. So basically I'm going to rotate the whole curve, which is to the 45 degree line. So that's going to look like somewhat like this. So let's say n over here and theta over here, and here is our 90 degree. And this is how the graph is going to look like all the way up to 90 degree. এই কনভার্সন টুকু বুঝা গেছে কিনা? Like we just replace the y and x axis, right, sir? Nothing than that. সাদমান তোমার কোশ্চেনটা বুঝিনি, আবার বলো। Like we just replace the position of the y and x axis. Exactly, we just flip them, and that's why the shape of the graph also changed. What this graph is telling us, this graph is telling us that the value of angle, the value of angle will change increasingly with uniform change of n. For example, for whenever you have n equals to 1, whenever you have n equals to 2, whenever you have n equals to 3, if those things actually accommodate within 90 degree, well and good, you're not going to have equal increase. As you go for the further n value, your amount of increase will be more. Isn't that the meaning of increasing gradient? You guys know that, right? Yes, sir. So the angle between n equals to 0, angle between n equals to 0 and n equals to 1, this should be somewhat smaller. Let's say somewhere over here. Then you're going to have a bit bigger angle for 2. Then you're going to have even a bigger angle for number 3. If you can accommodate 4, you're going to have even bigger angle, so on and so forth. But although you can maximum go up to 90 degree. This is the reason whenever we have this kind of graphs, the first angle that happens between n equals to 0 and n equals to 1, that always have the smallest angle. The next angle is bigger. The next angle is even bigger. The following angle is even bigger. It doesn't matter how much it would be bigger, That's because like that, sir. yeah, that comes graph, the relation between the number of nodes and the shape is slightly like quadratic, but well, I'm not going to say it's exactly quadratic, because quadratic graph has certain properties depending upon its parabolic center. I forgot its name. What do you call this point? focal point. Yeah, focus point. Yeah, it has a certain definitive relationship for focus point. Sp equals to E into PM. But what I'm trying to say that this is a graph that has increasing gradient. I'm only going to stick with that. Quadratic graphs are also increasing gradient graphs for that shape, and the graph that I do by flipping the sin 90 up to 90 degree, that is also an increasing gradient graph. Interesting enough, quadratic graphs usually never becomes asymptote within visible line, but you have to understand this line over here was horizontal, right? At the end point, this tangent is horizontal. So at this end point, this tangent is what? Essentially vertical. Quadratic graphs don't do that. Do they? No, sir. No, sir. Within visible range, quadratic graphs never do that. But here for my graph, because I flip the axis, for the case of requirement, it is possible that this graph can have a vertical end over here. We don't have to bother about that, because we are not increasing the graph up to the point beyond 90 degree, and we're not bothering about the gradient of this graph. What I want you to understand that the gaps would be increasing, and that is something that we can actually see. I can show you.
in some figure for diffraction grading. Should I go for experiment? Okay, this is actually a very nice figure. I'm gonna keep it over here. We can talk about this a little bit. Where is the circular screen thingy? Sir, রেজোনেন্সের ডেফিনেশন যেটা আরেকবার বলবেন স্যার। রেজোনেন্সের ডেফিনেশন। আমার তো এক্সাক্ট ডেফিনেশন মনে থাকে না। Resonance though when the answer করবো? Yeah, go ahead. The resonance is when the natural frequency of the object is equals to the incoming frequency of the wave particles. Wave particles now. Yes, and that's the when or This is how. first harmonic motion has it. Okay. School করাইছে sir. Yeah, resonance is pretty amazing, if you ask me. I mean, you don't hear a sound, and suddenly at a specific height or specific depth, you hear bam. Sir, ওই যে air column পড়াইছে Yep. আজকে জানেন স্যার? Exactly. It's a very fun experiment. মজার আছে স্যার। স্যার ডেফিনেশন গুলো একদম মাথায় থাকে না স্যার এগুলো। I cannot find the graph that I'm looking for. I'm gonna find the figure that I'm looking for. Should I go for your winner book? Oh my goodness. I don't want to go into your book. Sir, question you got it. I was looking for this exact question. It says A and AS level diffraction grading question. Yes. Open image in new tab. Sir. Yes, go ahead. Bolo. Sir, সবগুলো এক্সাম পেপার স্যার অনেক আগে সাবমিট করছি স্যার, চেক করবেন না স্যার? আচ্ছা, তোমাদের এক্সাম পেপার চেক করতে পারার কথা। স্যার আমি আপনার ওই আগের ইমেলে নাই স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক আগে দিছিলেন স্যার, সবার শেষ স্যার। আচ্ছা আমি এটা এক্সামিনার থেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেছি। ওই যে আপনার আগের যে মেসেঞ্জার গ্রুপে যে ও লেভেলে যেভাবে সাবমিট করছে ওইভাবে সাবমিট করছি। আচ্ছা, now I cannot paste it here in the original way. Why? Images, I have to bring it up from here. No, পেস্ট চেক করতেছি, এটা কই যাইতেছে? জুম আউট করলে মনে হয় বুঝে যাবে, বিকজ স্ক্রিনটা একটা copy image paste. It doesn't work that way. Okay, স্যার ইমেজেসে গিয়েই মনে হয় হতে পারে স্যার। ট্রেডিশনাল মেথডই করেন। If it doesn't work, I'm gonna make it work. File name, pull it up from the internet. But sir, isn't this going to cost you your space? Did you guys understand what I just did? You just save, sir, you saved it in your desktop and then bring it. No, I did not save it in the desktop. This is what I did. Let me show you. Because the image was not getting copied, I copied the image link. Then I added the image, and without choosing it from my PC, this is definitely stored in somewhere in my PC, because as long as it shows up on my PC, it is definitely stored in my RAM. Secondary memory. So what I'm doing, other than finding it out through my thing, I'm putting the whole file name in the file name. I'm pressing the whole link by Control V and pressing open. Bam.
So basically, you actually have this image A life hack. in your PC, and then you just brought it, you just searched it through the link, right, sir? Precisely. I made this software search it, grab this image from the internet directly, other than saving it on my PC, because I didn't want to go through that hassle. Okay, if it doesn't copy paste directly, we're gonna do that. No big deal, as long as it works. Dekho, this is basically the thing that I'm trying to talk about. If you have a look over here, if I'm zooming in so that you can actually have a bit of a comparison, this is actually a correct figure for how the angles actually work. You can see that the first angle, the angle between 0 and first is slightly smaller than that next angle. Those two are slightly smaller, and so on and so forth. And this will always be followed. এই পার্টটা কি বুঝা গেছে সবার? ইনক্রিজিং গ্যাপটা হবে কেন? কনভিন্সড এভরিওয়ান? Right. The next thing that I want to do is this problem, question number 5. আচ্ছা, তোমাদের যা সবার কাছে ওয়ার্কশিট থাকার কথা, এইটা হচ্ছে সুপারপজিশন ওয়ার্কশিটের কোশ্চেন নাম্বার 5। এটা একটু বাই করো। I'm still going to put the question over here. It's not have 5 that. মিনিট দেন স্যার। আচ্ছা, সমস্যা নাই। Okay, how do I add PDF in here? লিংক। No. I just copied an image from this thing. Let's select. Sir, you should just use Paint, copy sir. image, and if I paste it, it wouldn't get pasted. Why? What the hell did these people do to Microsoft Wordboard? আপগ্রেড করছেন? Yes, I had to. উইন্ডোজ 11 এ। No, I did not upgrade into Windows 11. তার প্রথম 2 দিন বুঝছেন স্যার, মানে এত স্লো গেছে স্যার, মানে আমি একটা জুম মিটিং এ ঢুকতে পারিনি আজকে সকাল পর্যন্ত ভালোভাবে। তারপর করছো কেন এটা? তারপর জানেন আজকে সন্ধ্যার পর স্যার এখন খুব ভালো ইউজ করতেছে, তখন যা বাজে অবস্থায় ছিল স্যার। I don't want to format. স্যার মানুষ এই নতুন আপডেটের জন্য ইলিগালি স্যার আপডেট করছিল শুরুর দিকে স্যার। There are people who are interested in finding out mods and cracks. They need those things. Why not? স্যার এই যে ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেলে ফ্রিতে পাইছিলাম তাই কিনছি স্যার। Oh, that's good. That's good. এখন আমি পিডিএফ কেমনে করে পড়াবো? অ্যাক্রোবটে স্ক্রিনশট Paint. নিলেন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা না স্যার, পেইন্টে আপনি ওপেন করলে তো চলে আসবে স্যার। তা তো আসবেই। But is that actually a good idea? পরে আপনি লিখতে পারবেন না Sir, you can পরে। just annotate on top of the screen with zoom annotation. এটা অলওয়েজ অন টপ অফ হয়ে গেছে কেন? Why is always on top? আরে আশ্চর্য। স্যার মনে হচ্ছে আগের হোয়াইট বোর্ডটাই ভালো ছিল, নতুন হোয়াইট বোর্ডের সঙ্গে নতুন ঝামেলা। Okay, this is question number 5, which I'm gonna solve. I want all of you to give it a try first. Question number 5 টা সবাই পড়ো।
টাইম কত এখন? 8:14। I want all of you to give it a try first. I'm going to give you some time. ওয়ার্কশিটে পেজ কত ছিল? Superposition P2 worksheet question number 5. পেজ নাম্বারটা তো দাঁড়াও দেখে বলতেছে। Sir, page number 7 of 27. হ্যাঁ, পেজ নাম্বার 7। এই পার্টটুকু খুবই সিম্পল, ঠিক আছে? এই পার্টটুকু খুবই সিম্পল, এটা জাস্ট বেসিক থিওরিটিক্যাল আনসার। এই কোশ্চেনটা হচ্ছে সুপারবলি ইন্টারেস্টিং এন্ড মাইন্ড বগলিং কোশ্চেন। I want you to read this and try to generate some idea for how to solve this problem. If you want, you can look at the mark scheme and see if it makes sense by somehow. আচ্ছা, হোয়াইট বোর্ড এখানে থাক, আঁকাকি করার সময় বোর্ড লাগতে পারে। Apart from that, let's just shift to this. Talk about it. আগামী কোশ্চেন, এই যে কোশ্চেনটা তোমাদেরকে দিচ্ছি সেই কোশ্চেনটার আগে কন্টেন্টটা বলি, তারপর আমি তোমাদের কোশ্চেনটা বোঝাচ্ছি। The question, have a look at the question. Question that says two sources S1 and S2 of sound are situated 80 centimeter apart in air as shown in figure 5.1. So these are the two sources of sounds. The frequency of vibration can be varied. So these two sources frequency can be varied. The two sources always vibrate in phase but have different amplitudes of vibration. So they have different amplitudes of vibration, but they are coherent sources, which means we are going to have zero phase difference sources, so they are coherent. That's the meaning of that, they always vibrate in phase. To detect the position of maxima or minima, in this case we cannot use a screen because it's sound wave, so we're going to use a microphone. The question says a microphone M is situated at a distance 100 centimeter from S1 along a line that is normal to S1 S2. So between S1 S2 and S1 M, this is a perfectly 90 degree. That's what the question tells us. This is what the microphone is held. Sir, what tells us that they are in 90 degree? Read this sentence. Oh, normal. Yes. Okay, sir. So S1M is at 90 degree with S1 S2. মানে এটা একটা perfectly 90 degree angle. The first question is very simple. As the frequency of S1 and S2 is gradually increased, as the frequency of these two sources simultaneous same, that is gradually increased, the microphone AM detects maxima and minima of intensity of sound. This is the first thing that I need you to understand. What does this mean? We're going to increase the frequency of these two sources. Increasing frequency, in other words, can be understood as decreasing the wavelength. So we're not going to change the position of the microphone. We're going to keep the microphone in the same position. But as we change the frequency of these two sources, we're going to start to detect multiple maximas and minimas in the same position of the microphone. Now, that's the part that I want you to understand how that is going to happen. So can we have two slits? We can have two slits. Okay, and we can increase the frequency. We can decrease the slit weights so that we can have a bit more circular wave, and we can have a slit separation that is slightly bigger. Okay, let's achieve stable state, and then I would like to Sir, এখানে by default green light কেন দিয়ে আছে, sir? Like, is there a special reason? maybe for contrast. Okay.
Okay, so close. let's start with this situation. Then I'm going to slowly change the frequency of this state. Now we have chosen green over here. That's why it's green. Have a look. Whenever we have this situation, I'm doing this for light because it's easier to see. You can see over here we have the central maxima. This is the point where we're going to detect a minima. Do you understand this thing? By seeing the pattern? Yes, sir. This is the point where we're going to get the minima, and then we're going to get the first maxima over here, and then we're going to get the second minima over here, and then the third maxima, and so on and so forth. So let's say we're going to place a detector over here. So consider this thing is happening for sound. So let's say I'm going to place a certain marker with the annotation over here. Let's say draw. Let's say I'm going to place a thing over here. Let's say this is a microphone. This microphone is going to be placed right over here. And I want you to see that currently this microphone is detecting a maxima. What's going to happen if I increase the frequency? Take a good look. If I change the frequency, if I increase the frequency by a certain amount, oh, it's starting to reset. I cannot do this by one. This is actually a bit annoying, sir. No. Sir, what is happening now, sir? Oh, I can. Good. This is good. I can dynamically change the wavelength to different values. Okay. আচ্ছা এটা এই অ্যানিমেশনটা ইউজ করি show maxima show interference pattern off. Okay, আচ্ছা অ্যানিমেশন হইতেছে সমস্যা নাই। Let's স্যার use আমি অ্যানসারটা মানে এখনো ট্রাই করি রে, বাট কেমনে করতে পারি ওটা বলতে পারবো? sure স্যার প্রথমে তো v equals to f ল্যামডা দিয়ে ল্যামডা বের করে তারপর হচ্ছে 1 কিলোহার্টজ এর যে ল্যামডাটা আছে ওইটা হচ্ছে ইয়েতে ফর্মুলা একটা ছিল যে a আর x, ওইটা ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে যে ফর্মুলাতে ছিল ওইটাতে প্রথমে 1 কিলোহার্টজ টা বসাবো, দেন 4 কিলোহার্টজ এরটা বসাবো, এন্ড দেন ডিফারেন্সটা বের করব। what does the difference give you? স্যার এখনো আমি ট্রাই করি না, মানে মাত্র মাথায় আসছে। সমস্যা নাই। So let me just give you the concept that what's actually happening. I'm trying to give you a visual explanation which would be easier for you to grasp. Whenever the microphone is kept placed over here, let's say now we are detecting the first maxima. If we start to increase the frequency, which in terms means lowering the wavelength, this pattern is going to slowly start to converge. These dotted lines that you see, these dotted lines that you see, all what do these dot lines represent? Can you tell? The central maxima. Minimus. No, they all represent the maximas. The In between maximum. the maximas, we have the minima. So for example, the one minima can be found out somewhere along this line. For The this darker side color. exactly, the darker colors. So for example, over here. So along this line, we're going to have the maximas. So all of these dotted lines that you can see that is spreading out from this imaginary point, these lines represent the maxima position. So this is the central maxima, this is the first maxima, so on and so forth. Now, if we start to increase the frequency of these two sources, which means reducing the wavelength, this whole pattern is going to start to change. Have a look how the pattern changes. Do you see that the maxima is slowly going down? Like they're This they're maxima line? squashing to a central point. Yes, sir. Exactly, they're all the whole pattern is getting squashed towards the central point. So now that same microphone position will start to detect a minima, right? Because now it's about at the Yes, middle sir. to maxima. If you make it even smaller,
well, if for this animation range, we cannot actually see it, but if you could make it even smaller, we would be able to detect this maxima as well, right? I mean, the Yes, sir. smaller we make the wavelength, the more compressed the figure is gonna get towards the central maxima. That's what's happening. Why am I showing you this? To give you a bit of an idea, let me just get rid of the annotation. To give you an idea that in this scenario, we're keeping the microphone right over here, and this is also continuously producing interference wave, but we're going to change their frequency from 1 kilohertz to 4 kilohertz. Important information. We're going to change the frequency from 1 kilohertz to 4 kilohertz, which means we're going to make their wavelength significantly smaller. And as we make the wavelength smaller, multiple maximas and minimas are going to pass through this point, because the whole pattern is slowly going to become converged, or it's going to get squashed. I can use the word squashed towards the central maxima, which means multiple maximas and minimas are going to pass through this point, right? The Yes, sir. question that is asking us, have a look at this question. The frequency of the sound from S1 and S2 is increased. Determine the number of minima that will be detected as at M. Determine the number of minima that will be detected at M as the frequency is increased from 1 kilohertz to 4 kilohertz. So how many minimas would you experience by placing this microphone right over here as we change the frequency of these two sources? How many minimas are you going to experience when the sources frequency are changed by this manner? This question, in my opinion, is one of the really intuitive, and I would say definitely difficult question of the wave worksheets that I've come across all syllabus that I handled. The reason it is difficult is because this question doesn't have a straightforward answer mechanism. For most of the questions that you handle, you have, for example, if I just write the equation, let's say the double slit equation works with the formula lambda equals to x by d. Lambda is the wavelength of the wave, a is the slit separation, x is the fringe separation, and d is the distance between the sources and the screen. In this case, d is actually 100 centimeter. So that is the formula for double slit experiment. This equation, the typical way the maths work for your syllabus is that you are provided value of 3 of these variables, and then you have to find out the 4th. Maybe in some cases, value of these 3 variables might not be provided in a very simple manner. For example, other than directly giving you the lambda, for an electromagnetic wave, they might give you the frequency. So if they give you the frequency for a light wave, you know that light wave's speed is a constant 3 to 10 meter per second. From there, you have to calculate out the lambda. That's one step of the equation. In some cases, it can happen that the value of a or x or d might not be written directly in numbers. It might be given in the figure. You might have to calculate it out from the figure. We're going to have some question about like that in our worksheet afterwards. But all of this, the typical way the formula works is that you have somehow 3 of this information available for a 4 variable equation, and you have to find out the 4th, and that pretty much does the job. This question is not of that type. The question that you are being asked, determine the number of minima that will be detected at M as the frequency is increased from 1 kilohertz to 4 kilohertz. This number cannot come out from any direct mathematical equation. You have to do quite a bit of trial and error till you reach your constraints. I'm going to tell you why this trial and error is required. Because we first have to understand that what is the required logic for us to detect a minima over here. Acha, can somebody enlighten me that for an interference pattern, under what condition we get a minima? Tell me in terms of path difference or phase difference. Anyone? For a minima or for light that is dark spot, what should be the path difference? What's the expression for path difference? So 0 by 360. You're trying to get a minima. So you're trying to merge a crest with a trough. So 180. Beautiful. Phase difference should be 180. And what should be that? What could possibly be the next value?
Think. So 180 plus 360. Beautiful. That is 540. And so on, which can be written in short form 2n plus 1 into 180 degree, right? Remember? If you place n equals to 0, you get 180. If you place n equals to 1, you get 540. N equals to 2, you get the next one, and so on and so forth. So 2n plus 1 was actually a representation of the odd number. Similarly, for the path difference, the expression was what? N plus half lambda, remember? No, sir. Yes, it was. N plus half lambda. For n lambda, you get maximus. For n plus half lambda path difference, you get the minimus. Because for n plus half lambda path difference, you get half of the wave difference. That basically makes crest margin to troughs and so on and so forth. Yusuf, মনে পড়ছে? মনে পড়ে নাই, but sir relate করতে পারতেছি মনে হয় স্যার। Okay, beautiful. That's okay. So we have to use this basic expression to solve this math. This formula in this case would not be of any use whatsoever, which is a very simple, I'd say trap kind of situation, because this is a very similar setup for a double slit experiment. You have two sources, you have a detector, so you can pretty much think that this is our A value, the slit separation, and this much is our D value. This is our distance between the sources and the detector. In this case, the detector is basically the screen position, and you can try all you want by this formula, but this will not get you anywhere. Or would this get you anywhere? This will not get you anywhere directly, but we might have to use this equation for our calculation over here. We're going to see how the calculation works. So I'm going to show you, I'm going to explain you the method, how this formula works part by part, how to solve this problem. This is a 4-mark problem, and there's a reason this math is made for 4-mark problem. Before we jump into the problem, I have to do some geometry calculation from here. You can see over here that S1M, this path length is 100 centimeter, is already given to us. What would be the value of S2M? Which would be the hypotenuse of this triangle. How much would this be? About 164 centimeter, right? Yes, sir. দেখো এটা করে দেখো পোলাপান, এটা আসে কিনা? জি Sir, স্যার 128 আসে। 28 আসে। 128. 128 সরি, তাহলে আমি ভুল লিখছি। 128 আসবে, 128 সেন্টিমিটার। তাহলে আমাদের এখানে path difference-টা হলো হচ্ছে the path difference. Let me just go into this page, because আমার এখান থেকে আর কোনো ইনফরমেশন লাগবে না, বাকি ম্যাথটা আমি এই স্পেসটুকুতে করার ট্রাই করতেছি। Let me zoom in and move to the right. So in this case, so this is how my working might look like. S2M equals to root over of 80 squared plus 100 squared equals to 128 S2M centimeter. মানে কি স্যার? Have a look at the figure. Oh, we use Pythagoras, sir. The hypotenuse of this triangle. I'm trying to basically Yes, get sir. the path length from S2 to M. Oh, okay, sir. Yes, sir. Sure. Therefore, path difference equals to 128 minus 100 equals to 28 centimeter. এটুকু পর্যন্ত খুব simple. Next part, I'm going to find, the question has already given us a speed of sound over here, and these are the two frequencies. I'm going to find the lambdas for these two values. So the value of lambda for 1.0 kilohertz, I'm just writing this 1.0 over here for my convenience. So this is going to be v equals to f lambda. So this is 330 divided by 1000. I'm going to do this math in centimeter, because your mark scheme also has done this in centimeter, and there is no harm doing this math in centimeter. If you want, you can do this math in meter, no big deal. This is going to be a bit more dealing with decimal numbers. That's perfectly okay. I'm doing this for the time being in centimeter, so that you can actually later relate to the mark scheme language
properly. So this is gonna become 33 centimeter. Writing the values in 2SF mostly. And the lambda for 4.0 kilohertz is gonna be 330 divided by 4,000. This is gonna become 8.5, I believe. Can somebody do this thing? How much do you get for this? 330 by 4,000. Where is my calculator? So 0.0822. 8.2. 0.0825. 0.0825. Yes, sir. 0.0825. 8.25 centimeter, right? Multiply that by 100. Yes, sir. 8.25 centimeter is the lambda for this value. Now, this is the part that I need to understand. As the lambda changes from 33 centimeter to 8.25 centimeter, this is a change that is going to happen continuously. How many minima should pass through that point? Which means for this much path difference, how many of these lambdas that lies within this range agrees for the logic of minima? So I'm going to write, let me just write over here. N plus half into lambda. Exactly. For minima, path difference equals to n plus half into lambda. In this case, we know the exact value of path difference, which is 28 centimeters. So I'm going to place it over here. 28 equals to n plus half into lambda. So if I just subject lambda over here, therefore lambda equals to 28 divided by n plus half. Now we have to place multiple values of n in this equation, starting from 0 and onwards, to find out how does the lambda behave, and for how many lambda value can we find that falls within this range. So have a look. If we place n equals to 0, what does lambda become? Calculate. n equals to 0 বসাও, তাহলে lambda value কত সেন্টিমিটার আসবে? 56. 0 plus half, basically half. 28 by half basically means 28 by 2. That is 56. 28 multiplied by 2, that is 56 centimeter. n equals to 1 হলে কত আসবে? করো, someone else tell me other than Taki. Sir, 56 by 3 মানে 18.67. No, sir. 56 okay, 56 by 3, হ্যাঁ ঠিক আছে। কত আসে? 18.67 অথবা স্যার 18 whole 2 by 3. 18.7 লিখলাম মনে করো, 18.7 centimeter. sir. Okay, so you can see the value is decreasing, which is a good thing. I'll tell you why this is a good thing. Value যদি increase করতে তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যেতাম। কেন স্যার? দেখবা n equals to 2 হলে কত আসবে? Actually value increase করারই কথা, কারণ আমরা denominator ভ্যালু বাড়াচ্ছি, so obviously আমাদের lambda value আস্তে আস্তে ছোট আসবে. That's obvious, but this actually helps in the next process. Lambda equals to 2 হলে কত আসে দেখো? 11.2. Yes, sir. Lambda equals to 3 হলে কত আসে? 8. Now I can go further, but have a look at this, look at the pattern of these numbers and try to judge, do we need to go further? We're trying to satisfy this range. We're trying to find out the values of lambda, which is going to give us minima. Those lambdas should exist between 33 centimeter and 8.25 centimeter. This lambda that we found is how much? 8. 8 centimeters. So it essentially means what? If you go for n equals to 4, I'm not going for it. This would be definitely smaller than 8, right? Have a look at the pattern. Yes. Yes, sir. So aren't we already outside this range, within this, for this range? I mean, this Yes. value is automatically Yes, sir. smaller than 8.25. So which means we do not need to calculate any further. So I'm going to stop my calculation right over here. N equals to 4 need not to be shown. This basically means you have to keep on doing this n value replacement and write up all the values till your output number falls outside this range. This is the range that you're working with. যতক্ষণ পর্যন্ত এই রেঞ্জের বাইরে ভ্যালু না পড়বে,
ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে n এর ভ্যালু বসায় বসায় আলটিমেটলি ভ্যালু করতে। সো নাও ইউ ক্যান সি among these four values that we've calculated, এটা তো বাদ, এই তিনটার মধ্যে এটাও বাদ। সো বেসিক্যালি এই দুইটা ভ্যালু আমাদের এই রেঞ্জের ভেতরে পড়তেছে, রাইট? 8.7 and 11.2 falls within this range. Yes. Agreed? Agreed. So how many minimas are we going to experience within the microphone? 2. And that 2 is not by any mathematical formula. You're basically counting how many lambdas give us minima for that equation. 2 lambdas give us minimas. So as we change the frequency of the sources from 1 kilohertz to 4 kilohertz, we're going to hear perfect silence or minimum sound. Because of attenuation, we cannot hear perfect silence. We're going to hear minimas for 2 wavelengths only and not anymore. The answer to this question is 2. See the problem here? Sir, This- why? This equation that we had for double slit experiment didn't come to any use whatsoever. This was not required. We had to solve this entire problem using the idea of path difference. And that basically is pretty much the only way you can solve this problem, and it has a 4 mark within it. When I first came across this problem, I could not solve this. I couldn't solve this at all. I had no idea how to solve this problem. Then I looked at the mark scheme and it didn't make sense. If you have a look at the mark scheme, you'll see that mark schemes are written for examiners. I totally understand that. But when I read through the mark scheme, I was expecting a typical solution, but this solution is not typical. Then I went through the problem, and one of my students from earlier years, he actually helped me understand the whole solution process. He's actually a really good student. I mean, we both worked on the problem for what does this mark scheme actually mean? And then slowly, little by little, I could understand that this is a problem of trial and error. So then I had to learn within my head that how can I teach this problem? So then I came to understand that the first I have to make the students understand that as the frequency is increased, the whole pattern converges. That's why multiple maximas and minimas will go through that point. That's the first thing that you have to understand by considering the whole problem. And to find out for which frequency values / which lambda values that thing actually happen, you have to go through this trial and error mathematics that will ultimately lead to your answer. Any questions so far? Please go ahead. স্যার আপনি কি প্রপোজালটা ব্রিফ করে দিতে পারবেন আবার স্টার্ট থেকে? Yeah. I mean, you want me to explain it from the first once again? Yes. Sure. The first thing that you need to understand that whenever the frequency of the sources will be increased, the lambdas will become smaller. And as the lambdas become smaller, the pattern is going to slowly become converged. Now, if you don't have an idea, if you haven't seen the pattern, how do you understand that the pattern will converge? I can show you this to you from this equation. This is actually an understanding part, not required for the math. Lambda equals to x by d, right? If you keep your a constant, if you keep your d constant, you can write what? Lambda proportional to x, right? Yes. So if lambda goes down, x also becomes smaller. X becoming smaller means what? The gap between the maximas and minimas become less, more or less. So your whole pattern is now going to become squashed, right? Yes. That squashing will cause for a specific position held microphone, multiple maximas and minimas will pass through this point. That's the first thing that you need to understand, that how this math is working. Multiple maximas and minimas will pass through this point. এই পার্ট টু আগে বুঝছো কিনা? জি স্যার, এটা বুঝছি স্যার। তো গ্রাফে দেখাইছেন। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার মানে এই লেন্থের ভিতর দিয়ে সব ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যাবে লাইক দ্য হাইপোটেনিউজ? No. The hypotenuse is, I have drawn the hypotenuse only to represent the path length from S2 to M. Because জি স্যার সরি স্যার, যে ভুল বলছি স্যার। এই আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম পাস করবে হচ্ছে এই পয়েন্টের ভেতর দিয়ে, আর এদিক থেকে আসবে এদিকে, মানে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার দিকে পুরো প্যাটার্নটা কনভার্জ হতে থাকবে। আচ্ছা, জি স্যার বুঝছি স্যার। আচ্ছা, সো অ্যাজ উই আর হোল্ডিং দিস থিং ওভার হিয়ার, সো আমরা ম্যাথটা কিভাবে করব? ম্যাথটা করার বুদ্ধি হচ্ছে
যেহেতু আমরা মিনিমা দিয়ে কাজ করতেছি, মিনিমার ডিফাইনিং ইকুয়েশন হচ্ছে এটা, প্যাড ডিফারেন্স ইকুয়ালস টু n প্লাস হাফ ইনটু ল্যামডা। এই ইকুয়েশনটাকে সামহাউ স্যাটিসফাইড করতে হবে। এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করব কিভাবে? আগে আমাদের প্যাড ডিফারেন্স তাহলে ক্যালকুলেট করা দরকার। ক্যালকুলেট প্যাড ডিফারেন্স আমরা এখন তাহলে ফিগার থেকে ক্যালকুলেট করি। ফিগার থেকে আমরা দেখতেছি একটা প্যাথ লেংথ হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার, আর একটা প্যাথ লেংথ হচ্ছে 120 সেন্টিমিটার বিকজ অফ দ্য পিথাগোরিয়ান ল। দ্য কোশ্চেন টেলস আস দেয়ার ইজ আ নরমাল অ্যাঙ্গেল ওভার হিয়ার হুইচ হেল্পস। এটা না বলে তারা এখানে 90 ডিগ্রি ফিগারও দিয়ে দিতে পারতো। We would have to do the same thing. So by subtraction we calculate the pad difference. Then we develop this equation, the 28 plus equals to n plus 1 into half lambda. এই ইকুয়েশন থেকে এখন আমাদেরকে ডিফারেন্ট ল্যামডা ভ্যালু বাই করতে হবে, যেটা আমাদের রিকোয়ার্ড রেঞ্জের মধ্যে পড়ে। রিকোয়ার্ড রেঞ্জ মানে কোন রেঞ্জ? 1 কিলোহার্টজ থেকে 4 কিলোহার্টজ এর মধ্যে যে ল্যামডার ভ্যারিয়েশনের যে রেঞ্জ, তার মধ্যে পড়ে। সো রেঞ্জ বাই করতে হলে আমাদেরকে আগে ইন্ডিভিজুয়াল ল্যামডা গুলো আগে ক্যালকুলেট করতে হবে। So before we could jump into this formula, to know how far do we have to go, we have to calculate out the individual lambda values from the equation. কারণ আমাদের প্যাড ডিফারেন্সের ইকুয়েশনটা তো ল্যামডা দিয়ে বানানো না, ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে বানানো না, ঠিক না? প্যাড ডিফারেন্সের ইকুয়েশনটা ভ্যারিয়েবল কি? ল্যামডা দিয়ে। তো তাহলে ওই জন্য আমরা আগে 1 কিলোহার্টজ এর জন্য রিলেভেন্ট ল্যামডাটাকে ক্যালকুলেট করলাম, একইভাবে আমরা 4 কিলোহার্টজ এর জন্য রিলেভেন্ট ল্যামডাটা ক্যালকুলেট করলাম। সো after we calculate these two numbers, we have a grasp that as we change the frequencies, the wavelength of these two sources are going to change from this value to this value. So this is our working boundaries. আমাদের এই ল্যামডা ভ্যারিয়েশনের মধ্যে মোট কয়বার মিনিমার রিকোয়ারমেন্ট, মিনিমার কন্ডিশন ফুলফিল হবে? কোন কন্ডিশন? এই কন্ডিশন। এই কন্ডিশনটা মোট কয়বার ফুলফিল হবে? সো এটা বের করার জন্য এরপর আমরা আস্তে আস্তে n এর ভ্যালুগুলো বসানো শুরু করি, and we are trying to calculate that what are the different lambda values that we get which will satisfy the requirement for minimas for this question. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার রাজি এটা বলো। আমি ল্যামডা ইকুয়ালস টু ax বাই d দিয়ে হয়তো করা যায়, লাইক মিনিমার লাইক মিনিমার ডিসটেন্স বের করে। সো এটা আপনার ভাবে করেই করা যায়, লাইক উইথ মিনিমার ডিসটেন্স। স্যার মানে দুইটা মিনিমার ডিসটেন্স বের করে পেয়েছিলাম হচ্ছে ফর lambda equals to 0.33, ওটাতে হচ্ছে for lambda equals to 33 সেন্টিমিটার, ওটাতে হচ্ছে ডিফারেন্স পেয়েছিলাম 0.4 মিটার্স, 0.41 মিটার্স। আর hold up. For lambda equals to 33 centimeter, you got the x value to be how much? 0.4125 মিটার্স। স্যার আমি মিটার্স এ করছি স্যার। আচ্ছা সমস্যা নাই মিটার্স। আর তারপর lambda equals to 0.0825 এর জন্য করে পেয়েছি হচ্ছে 0.103 মিটার্স। আচ্ছা এটা আমি দেখতে আসবে 41.3 সেন্টিমিটার, এটা আসবে হচ্ছে 10.3 সেন্টিমিটার। আচ্ছা হ্যাঁ বলো। স্যার সো তাহলে এটাকে যদি আমরা প্রথম দিকে রাউন্ড অফ করে চিন্তা করি যে একটা 4 আর একটা 10 হবে, সো তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে মানে একটা থেকে 4টা হয়ে যায়, কিন্তু ইয়েতে রেঞ্জ তো হচ্ছে যে 4 এর চেয়ে একটু বেশি আর একটা হচ্ছে 1 এর চেয়ে একটু বেশি। সো লাইক দুইটা হয় অ্যাকচুয়ালি স্যার, মানে লাইক ওয়েট আই এম ট্রাইং টু থিংক। দাঁড়াও, এইখানে আমাদের অ্যাভেলেবল স্পেস আছে হচ্ছে 40 সেন্টিমিটার, রাইট? এইটুকুর জায়গার ভিতরে। জি স্যার 40 সেন্টিমিটার। এইটুকুর মধ্যে আমাদের অ্যাভেলেবল স্পেস আছে 40 সেন্টিমিটার, কিন্তু শুরু হয় হচ্ছে 41.3 দিয়ে, সো একটু বেশি 40 থেকে। হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট কেসের জন্য আমাদের ফ্রিঞ্জ সেপারেশন থাকবে হচ্ছে 41.3, তার মানে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাতে মানে ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা থাকবে একটু উপরে, তাই তো? জি স্যার, তাই ওটা ক্যান্সেল হয়ে যায়। ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা আমরা পাবো না, কিন্তু ফার্স্ট মিনিমাটা থাকবে হচ্ছে ভিতরে, সো এটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো না, এটা কখনো ডিটেক্ট করতে পারবো না। আচ্ছা এরপর হচ্ছে যত আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবো আমাদের ল্যামডাটা আস্তে আস্তে ছোট হবে, সো এখান থেকে আস্তে আস্তে ঢোকা শুরু করবে। আর কোশ্চেন হচ্ছে 41.3 থেকে 10.3 ঢোকার মধ্যে মোট কয়বার এই পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে?
জি স্যার ওইটাই স্যার ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স আর মিনিমাম ডিস্টেন্স সেম না? Distance means স্যার ডিস্টেন্স বিটুইন টু ম্যাক্সিমাস এন্ড হ্যাঁ মিনিমাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, for double slit experiment you can consider the x to be same, but the fringe জি স্যার separation. তাইলে ওইভাবে হ্যাঁ। করে করা যায় না, লাইক ম্যাক্সিমা যেহেতু এতগুলা পাস করতেছে সো মিনিমাও ওরকম পাস করার কথা। We can get these numbers. দাঁড়াও, এখানে এখন এই নাম্বারগুলো থেকে যদি আমি এখন ফার্দার ক্যালকুলেশন করতে যাই, আমাকে বাই করতে হবে হচ্ছে যে এই কনভার্ট এই when this change happens for the change of x, how many does this happen? আচ্ছা, একটা জিনিস হচ্ছে whenever the fringe separation become 10.3, ঠিক আছে, it means the first maxima would be, let me use maybe blue, the first maxima would be at 10.3 centimeter, right? So if I just 4 times it, the fourth maxima would be somewhere over here. জি স্যার তাহলে ফোরটাও ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে দুইটা বাকি থাকে। দাঁড়াও, তাহলে ফোর্থ, দাঁড়াও আমি তো ম্যাক্সিমা নেওয়া করছি, কারণ সেন্টারে তো আছে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, তাই না? জি সেন্টারে স্যার। আছে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, এখানে আছে হচ্ছে ফোর্থ ম্যাক্সিমা। সো তার মানে এখানে যদি ফোর্থ ম্যাক্সিমা থাকে, তাহলে এটার ভিতরে থাকবে হচ্ছে 1 2 3 4। কিন্তু এখন এই মাঝখানের মিনিমা ঢুকছে কি ঢুকে নাই সেটা বুঝবো কেমন? সেটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে হচ্ছে 1 2 1 2 3 1 2 3 3.5, এটাকে 3.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। 3.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে? দেখো 3.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে? 30 36.1 বা 05 36.15 05 36.05. 36.05 সেন্টিমিটার। 36.05 সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে মিনিমাটা ভিতরে থাকবে বাট ম্যাক্সিমাটা উপরে থাকবে। সো উই ক্যান গেট দিস, we do not get the first one. দাঁড়াও ইউসুফ বলতেছি তোমাকে একটু পরে। And so if we get the third, we should also get the second because we are not getting the first, second and the third. So হ্যাঁ, এটা লজিক্যালি ডেরাইভ করা পসিবল। গাজী, really well done, nice thinking, বাট এটা গুছাই লেখা লাগবে। জি স্যার এটাই হ্যাঁ, এই জিনিসটা গুছাই লেখা লাগবে। Sorry পোলামান, to bother গাজী that যে কি সলিউশনটা question? দিয়েছে, গাজী সলিউশনটা অনেক জোস। গাজী, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর টিচিং মি দিস। I did not know this could be done in this way. I never actually tried this manner. I tried with this equation a lot, but nothing came out of it. Then I just learned how to use the mark scheme path. But this is actually a very good way. Acha, I'm going to explain for everyone for how to do this thing. But before I jump into this method to explain, এই প্রসিডিউরটা বুঝা গেছে কিনা? স্যার আপনি যে এখানে Yes, একটা sir, ওটা বুঝছি। question আছে স্যার, আপনি এখানে প্যাড এটা বুঝছো ডিফারেন্সটা সবাই? মানে 128 মাইনাস 100 কেন করলেন স্যার? হ্যাঁ 128 মাইনাস 100 প্যাড ডিফারেন্স কিভাবে হয় স্যার? হ্যাঁ, এই যে পার্ট ডিফারেন্স করছে এখানে, কেমনে স্যার? লাইক হাউ স্যার? এইটুকু হচ্ছে একটা প্যাথ, এই পয়েন্টে ওয়েভ মিট করতেছে, এখান থেকে আরেকটা প্যাথ, এই পয়েন্টে একটা ওয়েভ মিট করতেছে, এই দুইটা প্যাথের ডিফারেন্স বের করছে, প্যাথ ডিফারেন্স। মাইক্রোফোন ইজ হেল্ড ওভার হিয়ার। প্যাথ ডিফারেন্স মিন্স দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য distance that the two wave has to go from the source to meet at that point. আচ্ছা I স্যার, আচ্ছা subtracted স্যার। the length of the paths. ওকে স্যার। Okay, sure. আচ্ছা, এই মেথডটা কি সবাই বুঝছো পোলামান? আমি এটা আলাপ করতেছি, এটা আমি তোমাদেরকে বুঝাবো, সমস্যা, দিস ইজ এ ভেরি গুড থিং, বাট এভরিওয়ান এলস, অভিক, হাসান, মিথিলা, Yes, sir. Yes, sir, বুঝেছি। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি এই প্রসিডিউরটা বলি। I'm going to tell you what Ghazi just came up with. I'll explain this. দাঁড়াও, I need a bit more space. And I need to copy the question. Questionটা কই? স্যার বাকি পার্ট কপি করবেন না স্যার? Okay, পোলামান দেখো, this is what Ghazi was proposing. Have a look.
these two are the two sources, right? So the central maxima would be located somewhere along this line. খেয়াল করো বুঝো কিনা? Yes, sir. Central maxima would be located along this line. তার মানে আমাদের মাইক্রোফোন থেকে আমাদের সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার ডিসটেন্স হবে কতটুকু? হাফ অফ 80 দিস, by half. 40 Yes, sir. 40 centimeter. এটুকু থাকবে 40 সেন্টিমিটার। এটা হচ্ছে ফার্স্ট জিনিসটা মনে রাখো। আমাদেরকে বাই করতে হবে যে ওই 1 কিলোহার্টজ টু 4 কিলোহার্টজ রেঞ্জের মধ্যে এই পয়েন্টের ভিতর দিয়ে কতগুলো মিনিমাম পাস করবে। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, অ্যাজ দ্য প্রোগ্রেশন গোজ আমরা এক্স ডিফাইন করছিলাম কতটুকুকে, স্লিট ফ্রিঞ্জ সেপারেশন, সেটা মিনিমাম থেকে মিনিমাম যতটুকু, ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম কিন্তু ততটুকু। এটা কি খেয়াল আছে বলবান? Because it is a curved surface. Yes, sir. মানে হচ্ছে what I was trying to say is that on the flat surface এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত যতটুকু গ্যাপ, এই পয়েন্ট থেকে তারপরে পয়েন্ট পর্যন্ত গ্যাপ একই। X is same. Sir, কোথা থেকে কোথা সেটা একটু দেখাবেন স্যার। The distance between two consecutive maxima is equal to distance between two consecutive minimas, which we defined as the X quantity, which we call fringe width or fringe separation. How far apart two maximas are, or how far apart two minimas are. That's what we meant as fringe separation. X. Okay, why is that important? এটা কেন ইম্পর্টেন্ট বলতেছি আমি, দেখো, if you go for the formula lambda equals to x by d, এখানে আমাদের আমরা যদি x এর ভ্যালুগুলো বাই করি, আমাদের এই সেটআপের জন্য আমাদের এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে d, capital D I should write, and we know the two values of lambdas, একটা হচ্ছে 33 সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে 8.25 সেন্টিমিটার। সো আমরা যদি ওই ভ্যালুগুলো এই ইকুয়েশনে বসাই, we can get for lambda equals to 33 centimeter, we get the x value, which was about how much did we get? 41.3 centimeter. And for lambda equals to 8.25 centimeter, we got the x to be equals to 10.3 ছিল না, 10.3 centimeter. মানে স্যার 100 divided by 18 to 33 41.3 centimeter. Exactly. So আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমরা দুইটা টার্ম x এর দুইটা টার্মিনাল ভ্যালু বের করলাম, যে একদম 1 কিলোহার্টজ বিগেস্ট ওয়েভলেন্থের জন্য আমাদের x ফ্রিঞ্জ সেপারেশন কত হবে, স্মলেস্ট জন্য কত সেটা বের করলাম। এখন জিনিসটা খেয়াল করো, this gap is 40 centimeter, right? This gap is 40 centimeter. Now whenever x equals to 41.3 centimeter, this means what? You have to understand this thing, this is central maxima. So the next maxima for this value, when lambda equals 30 centimeter, the next maxima should be at 41.3 centimeter right over here, ঠিক না? উপরে হওয়ার কথা, ঠিক কি না? কারণ এটু তো 40 সেন্টিমিটার, তার মানে কি এবার উপরে স্যার ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা এখানে, তার মানে ফার্স্ট মিনিমাটা কোথায় হবে, মাঝামাঝি কোথাও হবে, ঠিক না? The first minima would be right over here, কারণ এখানে তো নেক্সট ম্যাক্সিমাম কি এম এ নাকি এম এর উপরে স্যার? ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 41.3 সেন্টিমিটার, তার মানে এই পজিশন থেকে 1.3 সেন্টিমিটার উপরে। সেটা যদি হয় তাহলে অবভিয়াসলি মিড পয়েন্টটা কি হবে, মাইক্রোফোনের নিচে হবে। এটা বুঝতেছো কিনা পোলাবান? The first minima is definitely below the microphone position. এটা হচ্ছে একটা দরকারি ইনফরমেশন। কেন দরকারি ইনফরমেশন? কারণ আমাদের প্যাটার্নটা যখন কনভার্জ হবে, এটা অলরেডি আমাদের মাইক্রোফোন ডিটেক্ট করবে না, কারণ এটা তো অলরেডি আমাদের মাইক্রোফোনের ভিতরে পজিশনের নিচে আছে। সো উপরের গুলা যখন আস্তে আস্তে কনভার্জ করবে, মোট কয়টা আমাদের এই পয়েন্টটাকে ক্রস করবে সেটা আমরা বের করতেছি। নেক্সট পার্টটা খেয়াল করো। For the next part, the value of lambda, let me use green for that. For the next part, x এর ভ্যালু হচ্ছে 10.3. 10.3 মানে হচ্ছে আমি যদি 40 কাছাকাছি যাই, সো আমি যদি x into 40 করি, এটা যদি 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করি, কেন 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করছি বলতেছি, বিকজ আই এম ট্রাইং টু গেট closer to 40 centimeter, bigger than 40 centimeter. So 10.3 multiplied by 4 gives you what? স্যার 41.2 41.2 centimeter. ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার মানে হচ্ছে when we're gonna reach to lambda equals to 8.25 centimeter, we're gonna actually have 4 maximas
if I try to draw them, I'm trying to zoom in. Let's say I'm gonna zoom in. এখানে হচ্ছে আমাদের central maxima, n equals to 0. Central maxima. The fourth would be directed somewhere over here, which means the second maxima will be directed over here, the third maxima will be directed over here, and the first maxima will be directed over here. This is how close the maximas would get. Try to understand. Central, first maxima, second maxima, third maxima, fourth maxima. If you wonder why, because have a look. How many gaps do you have? X equals to 1, x equals to 2, x equals to 3, x equals to 4. So we have 4 times the gap. বললাম বুঝতেছো কি বলতেছে? When the pattern is converging, we can have the fourth maxima showing up right on top of the microphone position. Now, what I want to check, will the fourth minima, this one, cross through this point or not? And আমাদের সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে ফোর্থ ম্যাক্সিমা পর্যন্ত গ্যাপ হচ্ছে 4x, তাহলে আমাদের ফোর্থ মিনিমা পর্যন্ত গ্যাপ কতটুকু হবে? এটুকু কত হবে? 3.5x হবে না? কেমনে স্যার? কারণ এটা হচ্ছে মনে করো মিনিমা পজিশন, এই যে এটা মনে করো মিনিমা পজিশন, বিকজ আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট ইট ফ্রম দ্য মিনিমা, দ্যাটস হোয়াট দ্য কোশ্চেন আস্কড মি। সো এটুকু হচ্ছে 1x, এটুকু হচ্ছে another x, এটুকু হচ্ছে another x, এটুকু হচ্ছে another x. So if I go for the half mark, এখানে হচ্ছে একটা মিনিমা, রাইট? Why not blue? No, not blue. Let's say go for brown. Let's say এখানে হচ্ছে একটা মিনিমা, এই মিনিমাটুকু কত? হাফ x, রাইট? সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে বুঝতেছো কেন হাফ x? Yes, sir. না স্যার বুঝতেছি না স্যার। ম্যাক্সিমা থেকে ম্যাক্সিমা পর্যন্ত হচ্ছে x, তো Okay, ম্যাক্সিমা থেকে মিনিমা পর্যন্ত কতটুকু হবে? Yes sir, half x. হাফ x. সো এইটুকু হচ্ছে হাফ x. সো এই মিনিমা থেকে তারপরে মিনিমা পর্যন্ত কতটুকু হবে? এটুকু হচ্ছে হাফ x, এটুকু হচ্ছে কি? 1x. 1x, so 1.5x, 2.5x. Then this minima should be at 3.5x, right? Yes sir. Ag 3.5x. So I'm gonna try and calculate where does the fourth minima show up. So this is our first minima, second minima, third minima, fourth minima. So if you wonder where did the number 4 come from, the number 4 came from by calculating out where would the fourth minima be. আমার যদি fourth মিনিমাটা যেহেতু এই পয়েন্টের উপরে, তার মানে obviously fourth মিনিমাটা এই পয়েন্টকে ক্রস করতেছে না। That's why I'm trying to find out যে আমার fourth ম্যাক্সিমাটা আমার এই পয়েন্টকে ক্রস করতেছে। আমি ওটা বলতেছি যেহেতু আমাদের 4x ডিসটেন্সটা এই যে কই গেল, হ্যাঁ এই যে x equals to 10.3 এর জন্য আমাদের 4x আসছিল হচ্ছে কত? 41.2, right? 41.2 centimeter. So the fourth maxima is above the microphone position. বুঝতেছো কি বলছি? So I'm trying to find out whether the fourth minima, which is at 3.5x from the central maxima position, should pass below the microphone or not. So 3.5x করলে কত আসে? 3.5x মানে হচ্ছে 3.5 into 10.3, এটা কত আসে? এটা আসলে হচ্ছে 36.05 centimeter. Now this value is smaller than 40 centimeter. তার মানে হচ্ছে আমার fourth minima-টা এই পয়েন্টকে ক্রস করবে. So what I'm trying to get at, first minima is missing, ঠিক না? From this calculation, half. First minima missing, পাবে না. And fourth minima, 1 2 3 4, fourth minima is just স্যার এই ক্যালকুলেশনে কি দেখলেন স্যার 6.05 নাকি 16.05 স্যার? 36.05. Oh sorry, 36. So fourth minima will be detected. So this essentially means first minima will never be detected. So we'll be detect the second. What am I missing here? স্যার আমি তিনটা মিনিমা ক্রস করতেছে তাহলে গাজী একটু হেল্প করো।
স্যার আমাকে কনফিউজ করে দিন। আর না, আচ্ছা স্যার, একটু মিনিমা গুলো মানে 3.5x এটা কেমনে পেলেন স্যার? এই পার্টটা আরেকবার দেখান স্যার। চারটা ম্যাক্সিমা। এখানে তো হিসাব করলে আসছে তিনটা, তিনটা তো হওয়ার কথা না। স্যার আপনি তো সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে মিনিমা গুলা ক্যালকুলেট করছেন মনে হয়। Yes, because central maxima is a reference point. All the pattern converges towards the central maxima. কিন্তু না, মিনিমা তো শুরু হয় না সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে। that's not a big deal. But আমাদের মিনিমা সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম মনে করো যদি এখানে হয়, মিনিমা উপরে যেখানে হবে নিচে সেখানে হবে, আবার ম্যাক্সিমাম উপরে যেখানে হবে নিচে সেখানে হবে না। So basically this much is x, so this much is half x. This central maxima stays true. This one doesn't move. All the other things move. মানে স্যার, we are basically using central maximum as a reference point, and because we know where another maxima will be, we are just using the two values, finding the ratio at which the number of maximas will be there, and from that number of maximas we are calculating the number of minimas. Right sir? This is what I can think about. Ghazi, this logic is mathematically showing us that we should have three minimas passing through, but the path difference calculation tells us there should be only two. স্যার আমাদের কি মার্ক স্কিমটা একটু দেখাবেন স্যার? মার্কসিটটা দেখো তুমি, ওয়ার্কশিটের পিছনে আছে তো, হেল্প yourself. What I believe এখানে মনে হয় ড্রয়িং এ কার্ভেচারে কিছু ঝামেলা আছে। কার্ভেচার বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি, দাঁড়াও, আলটিমেটলি এখান থেকে আমাদের সার্কেল গুলা কার্ভ হয় না। স্যার আমি ইয়ে করে দেখছি, মানে আর নতুন করে করে দেখছি, এটা হয় মানে 41.2 আসে। হ্যাঁ 41.2 আসে, 41.2 আসা মানে হচ্ছে জি, আমাদের স্যার। ফোর্থ ম্যাক্সিমামটা ডিরেক্ট হবে না। স্যার উপরে হয়। হ্যাঁ তার মানে তাহলে তুমি যদি 3.5 ধরো তাহলে তো তোমার ফোর্থ মিনিমাটা তো ডিরেক্ট হয়, তাই না? না স্যার, মানে ফোর্থ মিনিমাটাই 41.2 তে আসে, তো উপরে হয়ে যায়, তো ডিটেক্ট হয় না, ঢুকে না। কেমনে কি বলো? স্যার যদি মনে করেন স্যার আরেকটা নতুন ডায়াগ্রাম আঁকছি, সো সেন্ট্রাল মিনিমা থেকে প্রথম ম্যাক্সিমাটা হচ্ছে, সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, সরি সেন্ট্রাল পয়েন্ট ম্যাক্সিমাটা থেকে প্রথম হ্যাঁ মিনিমাটা হচ্ছে 5.15 সেন্টিমিটার দূরে। ওকে, তো তারপর এরকম করে করে চারটা মিনিমা করছি, লাইক সো এটা হচ্ছে আটটা হয় না, কাজ লাইক 2 2 2 করে, সো 8 into 5.15 equals to 41.2. 8 তো হবে না, 7 হবে। এই যে 2 2 2 এখানে 1 তো সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা থেকে ফার্স্ট মিনিমা পর্যন্ত তো হাফ এক্স, বুঝছো কি বলছি? জি স্যার, জি। মানে তোমার মানে বুঝছো, মানে তোমার আমি তোমার কারেকশনটা করতেছি। জি তুমি স্যার, তো আমি ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত করেছি। হ্যাঁ, তো ম্যাক্সিমাটা 41.2 তে হবে, কিন্তু মিনিমাটা তো হিসাবে ভিতরে আসছে। হোয়াট আই বিলিভ, হোয়াট আই থিঙ্ক, হোয়াট আই থিঙ্ক সেটা হচ্ছে সার্কুলার ওরিয়েন্টেশনে, দাঁড়াও আমি জিনিস দেখাই। সার্কুলার ওরিয়েন্টেশনে যখন কার্ভ হয়, এটাকে যখন আমরা ফ্ল্যাট সারফেসে প্ল্যান করি তখন আমাদের এক্স গুলো অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল আসে না। ইফ ইউ হ্যাভ এ লুক এট দিস ফিগার, লেট মি মেক দিস বিগ, হ্যাভ এ লুক। বাট স্যার গাজীর লজিকটা তো স্যার ঠিক ছিল না স্যার। Gazi logic was good, but for a curve pattern, I mean, that's the logic that we use for light waves in general. Lambda equals to x by d works for light waves very well because we deal with very small lambdas.
So the fringe separations are actually very small. So that way, for a large scale, we can consider all the fringe separation to be nearly equal. But if you see that over here, I mean, have a look over here. If you just use a ruler on the screen, directly use a ruler on the screen, and if you measure that এখানে এই সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম থেকে ফার্স্ট ওয়ান আর ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড ওয়ানের লেংথ তুমি ইকুয়াল পাবা না, মেজার করে দেখো। স্যার কার্ভ স্ক্রিনে স্যার নাকি লাইক স্ট্রেট স্ক্রিনে কালারফুল flat? পার্টটাতে ইকুয়াল পাচ্ছ? বললাম বুঝছো কি বলছি? Measure the distance physically on your screen from the central maxima to the n equals to 1 to the first maxima, and then from the first maxima to the second maxima position. এটা এই দুইটা লেংথ মেজার করে দেখো, see if those two lengths become equal. আমার এখানে তো ট্রান্সপারেন্ট রুলার ছিল, ট্রান্সপারেন্ট রুলার গুলো গেছে কই? গায়েব হয়ে যায়। কতটুকু আছে? আমার স্ক্রিনে একটা আসতেছে হচ্ছে অ্যাবাউট 3. স্যার একটা হচ্ছে 2.1 আর একটা হচ্ছে 2.6 মানে দুইটা লাইন ডিফারেন্ট আসতেছে কিনা সবার? ডিফারেন্ট আসার কথা। মানে what I'm trying to show you is that whenever we operate these wavelengths for very small wavelengths, for example, light wavelengths, you have frequency in the scale of gigahertz, and you have the wavelengths within micro range, micro nano range. So for that thing, you have the x to be very small. So all the x that you observe for a double slit pattern, they can be considered to be exactly equal to each other for lightweight. Or they have some differences, but that difference can be considered negligible. But for sound waves, when the wavelengths are significantly large, for the curved figure, I mean, whenever we have the curvature or the circles go up, I mean, those x's cannot be considered to be equal, I believe. For sound waves, lambda equals to x by d can be applied, but x's cannot be considered to be equal for all the parts. I think that is the reason our formula is not working. স্যার তুমি কি বুঝছো কি বলছি? স্যার তাহলে আপনারটা কেমনে হলো? আচ্ছা, আমারটা না, বেসিক্যালি this is the mechanism by the Mark scheme. The reason that method worked বলতেছি আমি, because we did it exclusively for the logic of destructive interference path difference mechanism. এখানে আমরা এই মেকানিজমে তো আমরা x এর কোনো ভ্যালু নিয়ে কাজ করতেছি না। We are finding out precisely that for which lambdas this specific path difference of 28 centimeter give rise to minimas. বুঝছি কি বলছি? জি স্যার। So this is a very exact calculation that is calculating the length precisely. So the problem with the curve or for the holistic figure that x should be stacked one onto each other by equal height, ওই পার্টটা আমরা এখানে আনি নাই। বুঝছো কি বলছি? জি স্যার। If I try to give you a bit more different idea, আমি আরেকটা জিনিস দিয়ে তোমারে বুঝাই, সেটা হচ্ছে if you have a look over here, you'll see that these angles are exactly equal. Are they equal? They are not equal. But sir, are they equal in a, like, say for example, a curved path? আচ্ছা, এই Like if ডটটা we take অ্যাকচুয়ালি the এখানে ratio. এখানে হওয়ার কথা না, কারণ এই ডটেড লাইনগুলো অনেকগুলো ক্রস পয়েন্ট দিয়ে যায় নাই। ফর এক্সাম্পল এই ডট লাইনটা হওয়ার কথা এখানে, এই লাইনগুলো, this figure is actually a bit crooked. দাঁড়াও আমি আরেকটা ভালো ফিগার দেখাই। Sir, why are they crooked, sir? I mean, they're supposed to go, right, sir? Because they do not perfectly go through all the cross points. So it's এই like যে দেখো, এই যে এখানে দুইটা ওয়েভের ক্রস হয়েছে, এই সবগুলো ক্রস পয়েন্ট দিয়ে ডট লাইনে যাওয়ার কথা। এই দেখো ডট, এই ক্রস পয়েন্ট গুলো থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, এখানে যাই নাই, এই পয়েন্ট দিয়ে যাই নাই। এই লাইনগুলো like a হওয়ার line কথা of হচ্ছে এই best ক্রস fit. পয়েন্ট গুলো দিয়ে হওয়ার কথা। So sir, it's a line of best fit.
আমি একটু কথা বলি, শুনো, তারপর আবার রেসপন্ড করো, ভালো হয়। Sorry, sir. নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। Yep, this is the figure that I was looking for. Achha, can I find a better one? All the way up to the center. No, you can go by this one. আচ্ছা, এই ফিগারটা দেখো পোলাবান। Copy image link. Where is the whiteboard? Yes. Sir, do you like the old whiteboard better, sir? Sorry, more, sir. We have to make do with what we have. আচ্ছা, এখানে দেখো এই ফিগারের যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলো হচ্ছে appropriately drawn. I'll tell you why they are appropriately drawn. If you see over here for this diffraction grading pattern, এই যে these green lines that you see, these are the lines where you have constitutive interference. So dark solid lines, let me zoom in a little bit more. Dark green lines, dark circles are coming from the S1 source. Light circles are coming from the S2 source. Can you see it? Have a good look. Take some time. Get used to it first. All the dotted lines Yes, sir. represents the troughs. Light lines represent coming from S2. Dark lines coming from S1. Can everybody see that? Sir, Yes, sir. what do the dot lines represent, sir? The dotted Oh. lines represents the troughs. So এখানে গিয়ে আবার ওই S2 সোর্সের লাইনগুলোকে আবার সলিড লাইন দিয়ে ডার্ক লাইন দিয়ে দেখাচ্ছে। Anyway, what you can see that these lines actually as we go through these lines actually get carved. দেখছো এই লাইনগুলো কিন্তু পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন না, এই পয়েন্টে এসে কি হয়েছে, কার্ভ হয়ে গেছে না, like Yes, they sir. are Yes. not actually matching at a single point. They are not supposed to meet at a single point. এবং also if you have a look over here and if you measure precisely, you will not find out for a wavelength of this much big, you will not find that this much gap and this much gap are exactly equal, or this much gaps, these gaps are not equal. They will be increasing Yes, sir. size gap. You can see it already, right? Or Yes, sir. maybe my It's my on drawing is graphs. but this is happening because the wavelength is too big. But whenever for light waves we are working with very small wavelength, then this difference in length become minuscule to that we can actually disregard its for an actual light scenario. This much space might as well be half centimeter. So the gap that you have between two bright fringes and from the next bright fringe, these lengths are considered to be nearly equal. You don't have the problem of circular arc expanding out for the case of a light. That part can be considered negligible. But whenever we're dealing with sound waves, because the wavelengths are too big, that's what's giving us the problem. And yeah, কি বলে ওই যে Gazi, the other thing that I also think is that whenever we are doing this calculation, এখানে একটা জিনিস দেখো, আমাদের লাস্ট ওয়েভলেন্থটা 8.0 সেন্টিমিটার আসছিল না? জি স্যার, এটা কত আসছিল? 8.2। 8.25। তার মানে হচ্ছে এটা যদি সামহাউ আর একটু বেশি আসতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই লিমিটটা ক্রস করতে, তাই না? So this is proposing what we're gonna miss the fourth maxima by a very little amount, ঠিক না? জি স্যার। So এখানে আমরা এই ক্যালকুলেশন, দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন, এই ক্যালকুলেশন আমরা যেটা অল্প একটু জন্য মিস করতেছি, ওখানে যেহেতু আমরা সবগুলা লেন্থকে ইকুয়াল ধরতেছি, ওই ইকুয়াল লেন্থটা অ্যাকচুয়ালি ওই পয়েন্টটাকে ইনক্লুসিভলি এন্ট্রি করায় ফেলছে।
So in actual case the gaps are increasing because of the large wavelength from the central maxima আমরা যত higher up যাব আমাদের ওই মনে করি যে central maxima হয় central maxima থেকে আমাদের আমরা যত higher up যাব for the sound waves these gaps are going to slowly become bigger but আমরা ধরছিলাম সবগুলো equal যে কারণে আমাদের প্যাটার্নটা আরো বেশি স্কোয়াশড হয়ে আসছে compared to the regular value. So what we assume the patterns are going to remain of equal size. For example, we assume them to be equally spaced, but actual case gap গুলো আস্তে আস্তে কি হবে wider হবে. Are you getting my point? জি স্যার So this is a question. I mean, this is a problem that I believe the disagreement of our two different methods of calculation. একটা হচ্ছে যেটা pad difference করছে, একটা হচ্ছে যেটা আমরা x এর value calculate করে করলাম. I believe that this mismatching is happening due to the large wavelength and the spreading out effect of the diffraction pattern. That's the reason. That's my best guess. I'm not entirely sure about it, but I showed you the evidence that I believe that is for which it is true. But এই টাইপের প্রবলেম পরীক্ষা আসতে পারে, আসলে এই টাইপের প্রবলেম প্রপারলি করতে পারতে হয়। টু বি অনেস্ট এই কোশ্চেনগুলো একটু এক মিনিট, এই কোশ্চেনগুলো আর অনেক ডিফারেন্ট ভাবে আসতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে স্যাররা চাইলে অবভিয়াসলি আমাদের এই রেঞ্জগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারে, ঠিক আছে? মানে if this problem comes to your exam, don't try to do this problem directly. If a teacher is really trying to judge you depending upon your capability, they might as well choose to change these values. They might as well just simply change this word into maxima. তখন কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন ডিফারেন্ট হবে, হবে কিনা বলবান? কেমনে ডিফারেন্ট হবে? Yes, sir. মনে করো এই ওয়ার্ডটাকে যদি ম্যাক্সিমা লিখতো তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনে কি ডিফারেন্স আসতো বলো তো? এটা এইটুকু পর্যন্ত ঠিক থাকতো কিনা প্যাড ডিফারেন্স? Yes, sir. স্যার এখানে কোনো চেঞ্জ নাই। এই ল্যামডা ক্যালকুলেশন ঠিক থাকতো কিনা? Yes, sir. ইয়েস স্যার থাকতো। চেঞ্জ হইতো এই ইকুয়েশনটা, ঠিক না? Yes, sir. ও ইয়েস তখন ইয়েস ইয়েস তখন আমাদের প্যাড ডিফারেন্স ইকুয়েশন হয়ে যেত কি 28 ইকুয়ালস টু এন n ল্যামডা। এখন তুমি এনে হলো আস্তে আস্তে 1 2 3 4 বসায় বসায় ল্যামডার এগ্রিগেবল ভ্যালু করো তো, বের করে দেখো কয়টা আসে। ল্যামডা ইকুয়ালস টু হচ্ছে 28/1, 20/n। এখন দেখো ল্যামডার ভ্যালু কত আসে, n ইকুয়ালস টু 1 হলে কত হয় 28, n ইকুয়ালস টু 2 হইলে হয় হচ্ছে 14, n ইকুয়ালস টু 3 হইলে কত হবে 3 নং 27, 9.33। আরটা যাওয়া লাগবে, n ইকুয়ালস টু 4 হইলে 7.27, 7 না? হ্যাঁ, তার মানে তিনটা পাওয়া যাবে। 28 to 9.33 perfectly agrees within this range, ঠিক না? So if this question was given to for maxima, তখন আমাদের এই তিনটা হইতো হচ্ছে আমাদের acceptable lambda values, then the answer would have been 3. বুঝতেছো কি বলতেছি? ইয়েস স্যার বুঝতে পারছি। So that's pretty much about this problem. আমি প্রত্যেক ব্যাচে এই প্রবলেমটা অনেক সময় নিয়ে করাই। We took quite a long time for this problem because there are conceptual things to understand how this math works out. এই সেম প্রবলেমটা আমাদের সাউন্ড ওয়েভের জন্য না এসে আমাদের অন্য টাইপের ওয়েভের জন্য দিতে পারে, ঠিক আছে? আবার I mean if the examiner are really trying to give you some what can I say some trouble, they might also give this thing not at 90 degree. They might also, I mean they might, I'm not saying they will or they should, they might also set this problems like this. This is S1, this is S2, the source is the microphone is right over here. They give you the length of this distance, they give you the length of this distance, and they give you this angle, and তোমাকে কোসাইন রুল ইউজ করে এই লেংথ টু বাই করতে হবে, কারণ এখন তো তুমি পিথাগোরাস দিতে পারবে না, পারবা? If you know this, No, sir. and if you know this, how do you calculate this? By cosine rule, right? Cosine rule. কোসাইন রুল ছাড়া কোনো কিছু দিয়ে বাই করা এই তিনটা ভ্যালুতে পসিবল না। সো তখন তোমাকে কোসাইন রুল ইউজ করে বাই করা। সো যদি তোমাকে কোসাইন রুল ইউজ করতে হয় তোমার হয়তো এক মার্ক বেশি থাকতে পারে। সো টিচার্স ক্যান চেঞ্জ দিস কোশ্চেন ইন আ লট অফ ডিফারেন্ট ওয়েজ। আই হোপ দে ডোন্ট, because this in itself is a pretty difficult question, because if some teacher pose this question on your school exams at any point, they are by logic they should be responsible to make you explain, make the students explain who couldn't answer this question, right? This in times can Yes. prove to be pretty difficult. I'm not saying it's impossible, but
মানে explaining this question to its whole is quite difficult. I had to take couple of years to come to the level that I'm now. I'm not saying I'm very good at explaining this thing, but it took me some real time effort and time to actually acclaim the process for how to explain this thing. So you might see this problem, you might not see this problem, you might see a difficult version of this problem, but whatever it is, as long as you understand your priorities, you know how to solve the problem, you shouldn't be troubled by it. স্যার এখন একটা ক্লাস আছে স্যার। তোমাদের এই কাজটা আজকে আমি এখানে শেষ করছি, তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আমি আর দুইটা প্রবলেম করাবো and then we're gonna jump into radioactivity. Should I do radioactivity first or electricity first? ইলেকট্রিসিটি। Okay, fine, we'll jump into electricity no video. স্যার তাহলে এই ডাবল স্প্লিটের যে ফর্মুলাটা, এটা কি সাউন্ড ওয়েভের জন্য ইউজ করা যাবে না একবারে? যাবে, স্যার যাবে, তুমি এটা ইউজ করতে পারবা বেসিক ক্যালকুলেশন করার জন্য, বাট স্ট্যাকিং এর জন্য ইউজ করতে পারবা না। স্ট্যাকিং মানে বুঝছো? জি স্যার বুঝছি, দেখো অনেকগুলো ভ্যালুজ। হ্যাঁ, স্ট্যাকিং চার্টের প্রবলেম যদি করতে যাও তখন এটা তোমার প্যারা দিবে, মানে অ্যাকচুয়াল তো রেজাল্টের stacking সাথে মানে? এগ্রি করবে না। মানে হচ্ছে লেটস সে ওই যে সেকেন্ড ম্যাক্সিমা থার্ড ম্যাক্সিমা এগুলো সহ যদি জাজ করতে যাও, মানে এক্স এর টার্মসে যদি সেগুলার স্পেসিং পজিশন ডিটারমাইন করতে যাও, তখন তোমার ক্যালকুলেশন তোমারে ভুল আনসার দিবে। তাকে কি যেন বলতেছিল? স্যার নেক্সট ক্লাসের পরে স্যার মানে শেষে স্যার, যে আমার যে ইলেকট্রিসিটি ওয়াশিতে কিছু প্রবলেম ছিল স্যার, মানে ভাই একটা বের করে করছিলাম স্যার, তো ওগুলোই দেখাতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আল মেক টাইম। ওকে, স্যার থ্যাংক ইউ।